जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यशोदानंदन व्रजजन रंजन। यामुना तीरावनचारी। यामुना तीरावनचारी। यामुना तीरावनचारी। यामुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यष्टो तत्सत श्री श्रीमद् अभय भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, Fundamental Principles of Material Nature, Text 6. శ్రీమద్ భాగవతము తృతీయ స్కందం అధ్యాయం 26 శ్లోకం 6. एवं ఏవం परा పర अभिध्यानेन అభిధ్యానేన कर्तृत्वं కర్తృత్వం प्रकृतेः ప్రకృతేః पुमान् పుమాన్ कर्मसु क्रियमाणेषु కర్మసు క్రియామాణేషు गुणैः గుణైః आत्मनि ఆత్మని मन्यते। మన్యతే. एवं पराभिध्यानेन ఏవం పరాభిధ్యానేన कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् కర్తృత్వం ప్రకృతే పుమాన్ कर्मसु क्रियमाणेषु కర్మసు క్రియమాణేషు गुणैरात्मनि मन्यते। గుణైరాత్మని మన్యతే. एवं पराभिध्यानेन ఏవం పరాభిధ్యానేన कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् కర్తృత్వం ప్రకృతే పుమాన్ कर्मसु क्रियमाणेषु కర్మసు క్రియమాణేషు गुणैरात्मनि मन्यते। గుణైరాత్మని మన్యతే. एवं पराभिध्यानेन ఏవం పరాభిధ్యానేన కర్తృత్వం ప్రకృతే పుమాన్ కర్మసు క్రియమాణేషు గుణైరాత్మని మన్యతే. एवं पराभिध्यानेन
एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते एवं पराभिध्यानेन कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्म एवं ఈ విధముగా పర ఇతరము అభిధ్యానేన గుర్తించి కర్తృత్వము ప్రకృతి యొక్క పుమాన్ జీవుడు కర్మసు క్రియమాణేషు కర్మల ఒనరించునప్పుడు గుణై త్రిగుణములచే ఆత్మని తననే మన్యతే అతడు భావించును. తాత్పర్యం మరియు భాష్యం ఇచ్చిన వారు శ్రీల ప్రభుపాద వారు. విస్మృతి కారణముననే దివ్యుడగు జీవుడు ప్రకృతి ప్రభావమును తన కర్మక్షేత్రముగా భావించును. ఆ విధముగా ప్రేరేపితుడైన అతడు కర్మలకు తానే కారణమని తప్పుగా తలపోయును. భాష్యము. విస్మృతికి గురి అయిన జీవుని రోగ ప్రభావమున పిచ్చివాడైన వానితో లేదా దయ్యము పట్టిన వానితో పోల్చవచ్చును. అట్టివారు ఎటువంటి నియంత్రణ లేకుండా వర్తించుచునే నియంత్రణలో ఉన్నట్లుగా తమను తాము తలతురు. ప్రకృతి ప్రభావమున బద్ధజీవుడు భౌతిక చైతన్యముతో తాదాత్మ్యము చెందును. అటువంటి చేతనమునందు ప్రకృతిచే చేయబడినది ఏదైనను తన చేతన చేయబడినట్లు బద్ధజీవుడు భావించును. వాస్తవమునకు విశుద్ధ స్థితి యందు జీవుడు కృష్ణ భక్తి భావనాయుతుడై ఉండవలెను. అటువంటి భావన యందు వర్తించినప్పుడు అతడు భౌతిక చైతన్యమునందు వర్తించుచున్నట్లుగా ఎరుగవచ్చును. చైతన్యమే జీవుని లక్షణము కనుక అది ఎన్నడూను నశింపబోదు. కనుక ఆ భౌతిక చైతన్యమును పవిత్రమునర్చవలసి ఉన్నది. అనగా శ్రీకృష్ణునే దేవదేవుడు నే ప్రభువుగా అంగీకరించుట ద్వారాను చైతన్యమును భౌతికత్వము నుండి కృష్ణ భక్తి వైపునకు మార్చుట ద్వారాను మనుజుడు ముక్తుడు కాగలడు. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna. So yesterday we discussed how the moment living entity vilokya, it sees, it comes in contact with the material nature, it starts getting influenced by this material nature. నిన్న మనం చర్చించాము, ఏ క్షణమైతే జీవి ఈ భౌతిక ప్రకృతిని చూస్తుందో అప్పుడు వెంటనే దానితో ప్రభావం చెందుతుంది.
Like the moment a person commits crime, the crime, it comes under the influence of crime department. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నేరం చేస్తారో వెంటనే ఆమ్, నేరస్తుల విభాగం యొక్క ప్రభావంలో ఆయన వస్తారు, నియంత్రణలో వస్తారు. So Krishna bhuliya jiva bhogavancha kare pashete maya tare jhapatiya dhare. So immediately we forget Krishna and desire something except serving Krishna, then immediately we come under the influence of Maya. ఆ కోరిక లేకుండా మా యొక్క మన పట్టులో ఉంటాం. And we also discussed that there are primarily two types of influences of this Maya potency on us, on the living entity. ఈ మాయాశక్తి యొక్క రెండు ప్రభావాలు బద్ధజీవుడి మీద ఉంటాయని మనం నిన్న చర్చించాము. Avaranatmika and Prakshepatmika. ఆవరణాత్మిక మరియు ప్రక్షేపాత్మిక. Jnana guhaya, the potency has a energy by which it covers the original knowledge of the soul and gives wrong knowledge to the soul. జ్ఞాన గుహయ అంటే జీవి యొక్క అసలైన జ్ఞానాన్ని కప్పివేసి తప్పుడు జ్ఞానాన్ని జీవి మీద ఇస్తుంది. So in today's shlok, the effect of the second type of energy, the prakshepatmika, that is elaborated. ఈ శ్లోకంలో రెండో ప్రభావం ప్రక్షేపాత్మిక గురించి చెప్పబడింది. So evam means thus, therefore, in this way. ఏవం అంటే ఈ విధముగా. Puman, that living entity, పుమాన్ అంటే జీవుడు, para abhidhyanena, by meditating or by misidentifying with para, with something which is different from himself, external, by identifying with something which is not his real identity, by this action, పర అభిధ్యానేన అంటే ఏదైతే జీవి యొక్క నిజమైన గుర్తింపు లేదో దాంతో గుర్తిస్తుంది. ప్రకృతేః గుణైః క్రియమాణేషు కర్మసు, the activities which are being performed by prakriteः gunaiः, by the modes of material nature. కర్మసు క్రియమాణేషు అంటే ఏవైతే కర్మలు వనరించబడుతున్నాయో అవి దేనివల్ల ప్రకృతే గుణై, ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములచే అవి వనరించబడుతున్నాయి. So in those activities which are actually performed by modes of material nature, manyate atmani kartritvam, he thinks that I am doing those activities. అయితే ఏవైతే కర్మలు ప్రకృతి చేత చేయబడుతున్నాయో జీవుడు ఏమనుకుంటుంది, అవి నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. Atmani, myself, I am kartritvam. He thinks I am the doer, kartritvam. I am the doer of those activities which are actually being performed by the modes of material nature. ఆత్మని అంటే నేను, కర్తృత్వం అంటే ఏవైతే కర్మలు ప్రకృతి చేత చేయబడుతున్నాయో అవి నేను చేస్తున్నా, నేనే కర్త దానికి అని అనుకోవడం. Any similar verse from Bhagavad Gita to this effect? Prakrite kriyamaani gunai karmani sarvashah ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. So now, because of the influence of this material nature, the living entity starts misidentifying itself with the material nature. ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం వల్ల ఇప్పుడు జీవుడు తనకు తాను భౌతిక ప్రకృతితో సంబంధించి ఉన్న దానిలాగా గుర్తిస్తున్నాడు. This is a very miraculous thing, this abhidhyanena, getting absorbed
misidentifying with something else. ఇది అభిధ్యానేన అంటే ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయము. ఆ, కేవలం భౌతిక ప్రకృతిలో నిమగ్నమై ఇంకా ఏదైతే దాని నిజమైన గుర్తింపు కాదో దాంతో అది గుర్తిస్తుంది జీవుడు. Here in material world, present life also, we have many experiences of such phenomenon. ఇటువంటి సందర్భం గురించి మనము ప్రస్తుత జీవితంలో కూడా ఎన్నో ఉదాహరణలు చూడొచ్చు. Like people, when they see a drama or when they see a film, they start identifying themselves with the characters of that drama or film. ఉదాహరణకు ఏదైనా నాటక ప్రదర్శన లేకపోతే సినిమా చూస్తుంటే అప్పుడు అందులో ఎవరైతే నటిస్తున్నారో వాళ్ళతో మన చూసే వాళ్ళు గుర్తిస్తూ ఉంటారు. South India, this Karunanidhi, and they're very, so people when they come out of the theater, they used to cry and while seeing, so they really feel that this happened to me, this happened to me, this whatever happened there, it happened to me. They used to they feel like that. That means they started identifying themselves with the characters there. సినిమా చూసిన తర్వాత బయటికి వస్తే అందరూ ఏడుస్తూ రావడం ఆ విధంగా, అది ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళు చూసిన తర్వాత అక్కడ ఏదైతే నాటకం చూస్తున్నారో అది నాకే జరిగిందని పూర్తిగా భావిస్తూ వాళ్ళు ఆ భావంలో ఉండిపోతారు, నాకు జరిగిందని. So this is enacted by this potency, one of the material nature element, the influence of that, which is called ahankar. Ahankar results in identification. ఇది ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఒక ప్రభావం, దీన్ని అహంకారం అంటారు. అహంకారం అంటే మనల్ని గుర్తించుకోవడం. So para abhidhyanam is by mithya ahankar, by false identification. పర అభిధ్యానేన అంటే మిథ్యా అహంకారం, తప్పుగా గుర్తించుకోవడం. So in the pure state of consciousness, the soul does nothing of this material world. పవిత్ర చైతన్యం ఉన్న స్థాయిలో ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎటువంటి కార్యం చేయదు. Because it has got no misidentification, it has got nothing to gain, it has got no connection with this material world, which is created to facilitate living entities' desire to enjoy this material world. ఎందుకంటే అటువంటి స్థాయిలో ఆత్మకి ఎటువంటి తప్పుడు గుర్తింపులు లేవు, తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఏదైనా పొందాలనే ఆశ కూడా లేదు. ఈ భౌతిక ప్రపంచము బద్ధజీవులు ఇంద్రియభోగం చేయాలని అటువంటి వ్యవస్థ ఏర్పడింది భౌతిక ప్రపంచంలో. So we also see in Bhagavad Gita 5th chapter, Lord Krishna explains about that soul which has dissociated itself with this workings of material nature because of pure consciousness. భగవద్గీత 5వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తున్నాం, కృష్ణుడు చెప్తారు ఆ యొక్క జీవి యొక్క లక్షణాల గురించి, ఏదైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పూర్తిగా విడిపడిందో, అంటే ఆసక్తి అనేది తెంపివేసింది. What is that shlok? Brahmanyadhaya karmani. What is that next? Huh? What is that? Brahmanyadhaya karmani sangam tyaktva karoti saha lipyate na sa papena padma patram ivambasa. Brahmanyadhaya karmani, the living entity who performs activities but fully taking shelter of absolute truth. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాని అంటే జీవి కర్మలు చేస్తుంది కానీ పూర్తి పరమ సత్యం యొక్క అంటే దేవాదేవుడి యొక్క ఆశ్రయంలో. సంగం త్యక్త్వా, having dissociated itself with the workings of the material nature. సంగం త్యక్త్వా ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ఒక ప్రభావం నుంచి పూర్తిగా విడిచిపోయింది. లిప్యతే నస పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభస, like a drop of water
on the lotus leaf, that lotus leaf does not get wet by that water. In a similar way, that soul which has dissociated itself, stopped misidentifying itself with the material nature, does not get affected by the workings of the material nature. ఎలాగైతే ఒక పద్మపత్రం మీద నీళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అది తడిగా లేదో, అదేవిధంగా ఈ జీవి భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్నప్పటికీ తనకు తాను భౌతిక ప్రకృతితో తప్పుగా గుర్తిస్తలే కాబట్టి అది అంటే విడిపోయింది, అంటే దాని యొక్క ప్రభావంలో లేదు, భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావంలో లేదు. For such a soul, then Krishna says, na kartritvam na karmani lokasya srajati prabho na karma phala sanyogam swabhavastu pravartate. The meaning is that na kartritvam, the same word here, kartritvam, na kartritvam, here it is na kartritvam in this Bhagavad Gita word. Na kartritvam na karmani lokasya srajati prabhu. Such a self-realized soul does not perform any action or make others perform any action. అటువంటి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన జీవి భౌతిక ప్రపంచంలో అది ఏం కార్యం చేయదు, ఆ జీవి ఏం కార్యం చేయదు, ఇతరులతో కూడా ఏం కర్మలు చేయింపదు. Na karma phala sanyogam, neither it creates the karma phal. All this karma phal or action which is being performed is done swabhavastu pravartate. This all action actually happens by the swabhava, not by this purified soul. సో ఈ జీవి ఏ కర్మ చేస్తలే కాబట్టి ఏ కర్మ ఫలాలు కూడా సృష్టిస్తలేదు. సో ఏదైతే కార్యాలు జరుగుతున్నాయో అవి స్వభావరీత్యా జరుగుతున్నాయి, కానీ ఈ శుద్ధ జీవాత్మ వల్ల ఏం జరుగుతలేదు. సో who actually does the activity? That is a very important question. While we are in this material world, who actually is performing the action? Who is responsible for performance of the action? అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఏంటంటే, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటున్నప్పుడు అసలు నిజంగా కర్మ ఎవరు చేస్తున్నారు? What are the options? ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎవరు చేస్తున్నారు కర్మ? Some people say God only does everything, nothing else. We do nothing. It's only God who works. కొందరు చెప్తారు అంత భగవంతుడే చేస్తున్నారు, మనం ఏం చేస్తలేము ఇక్కడ అని. Therefore he should be responsible for whatever is happening. అందుకే ఏదైతే జరుగుతుందో అన్నిటికీ బాధ్యత ఆయన వహించాలి. Then it becomes a source of great bewilderment that why God then makes us suffer. If he is ultimately doing everything, what benefit he gets? Then what type of God is he who inflicts miseries on us? అలాంటప్పుడు వెంటనే ఈ ప్రశ్న ఉద్భవిస్తుంది, మరి ఎందుకు భగవంతుడు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, ఎందుకు మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తున్నారు, ఆయనకు ఏం దొరుకుతుంది మనకు దుఃఖం ఇచ్చి, ఆయన ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? Because ultimately God is omnipotent, he is all powerful. So if there is misery in this world, evil in this world, that means ultimately that should be his desire, his working. So then how can we say that the God is merciful? It seems he is very cruel and very illogical, unreasonable person who has created miseries unnecessarily in this matter world. అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారంటే, భగవంతుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన ఏమైనా చేయగలరు, అప్పుడు మరి మనం దుఃఖంతో ఉన్నాము అంటే ఏదైనా చెడు జరుగుతుందో ప్రపంచంలో అంటే ఆయన యొక్క కోరిక మేరకే ఇవన్నీ జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు మరి ఆయన కృపామయుడు అని చెప్తున్నారు, ఏ విధంగా అది సాధ్యమవుతుంది? ఎలా ఆయన కృపామయుడు? ఆయన చాలా క్రూరంగా ఉంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు This was an objection raised by David Hume, a philosopher, on Christianity, against Christianity. సో డేవిడ్ హ్యూమ్ అని ఒక తత్వవేత్త ఆయన ఈ సవాల్ విసిరేశాడు క్రైస్తవ మతం మీద. In medieval time, Christianity started defending itself using rationality, because the science, the rational thoughts started developing. So then people started defending Christianity using rational logic, reasoning. సో
సో ఒక సమయంలో ఏం జరిగిందంటే జనులందరూ వాళ్ళ తర్కం ఉపయోగించి వాళ్ళ బుద్ధితో పనిచేయడం మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు ఈ క్రైస్తవ మతం ప్రచారకులు క్రైస్తవ మతం ఏం చేస్తుందంటే ఆ యొక్క మతాన్ని కాపాడడానికి రకరకాలుగా ఈ జనులతో Defend. వేరువేరుగా చెప్తుందన్నమాట. So then this David Hume, he put this rational arguments against this, that if you say God is rational, he is not irrational, this whole word is rational, then how do you explain this? That you say God is the supreme powerful, okay, everything happens because of his wish, and then we see there is misery, evil in this world. So how you reconcile these two things rationally? అప్పుడు ఈ డేవిడ్ హ్యూమ్ ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. మీరు అంటారు ప్రపంచం అంతటా భగవంతుని యొక్క నియంత్రణలోనే నడుస్తుంది, ఆయన కూడా మంచి వ్యక్తియే. మరి ఆయన మంచి వ్యక్తి అయితే మరి ఈ ప్రపంచంలో చెడు కూడా జరుగుతుంది, అంత చెడే ఉంది, మరి ఏ విధంగా మీరు ఎలా చెప్తారు ఆయన మంచి వ్యక్తి అనేసి? So many people started becoming atheists from that time onwards. సో ఆ సమయం నుంచి ఎంతో మంది నాస్తికులుగా తయారయ్యారు. So in Srimad Bhagavatam, in Vedic philosophy, there is a very good explanation of how it can be reconciled. ఇప్పుడు శ్రీమద్ భాగవతంలో చూస్తే వైదిక సాహిత్యంలో దీని యొక్క సమాధానం చక్కగా వివరించబడింది. So the soul which is influenced by material nature is the doer. సో ఆత్మ ఏదైతే భౌతిక ప్రకృతి చేత ప్రభావం చెంది ఉందో అదే కర్త ఇక్కడ. If we say material nature is the doer, that means we are saying that dead matter is doer. ఒకవేళ మనం చెప్తే భౌతిక ప్రకృతియే కర్తగా ఉంది అని చెప్తే దాని అర్థం ఏంటి? భౌతిక ప్రకృతి అంటే జడ పదార్థం పనిచేస్తుందని చెప్పడం. This is illogical because dead matter does not have any initiative, that power to initiate, that desire, that volition. We cannot expect from dead matter. అటువంటి వాదనలో అర్థమే లేదు, ఎందుకంటే జడ పదార్థం ఎటువంటి కార్యాన్ని మొదలు పెట్టలేదు, దాంట్లో ఎటువంటి కోరిక కూడా ఉండదు చేయాలని. జడ పదార్థం అది. When wind blows, then so many things happen because of that wind's blowing. గాలి వీసినప్పుడు ఎన్నో కార్యాలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. Here in this part of India, we get big tornadoes where wind blows away the roofs and trees, they fell. So many things happen due to wind. ఈ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా ఎప్పుడైతే గాలి వీస్తుందో అప్పుడు ఎన్నో తుఫాన్లు వస్తాయి. ఆ యొక్క ప్రభావం వల్ల మన ఇంటి కప్పు ఎగిరిపోతుంది, చెట్లు పడిపోతాయి, ఎన్నో జరుగుతుంది. But can we imagine that the wind has a desire? Okay, now I will blow off the roof. Now I will. Can we expect that the wind has a desire or a volition behind doing these things? ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇలా అనుకోవచ్చా? ఇప్పుడు ఈ గాలి ప్రభావం వల్ల ఇది జరుగుతుంది. సో గాలికి ఏమైనా కోరిక ఉందా వచ్చి ఈ కప్పుని లేచి పడేయడము? సో గాలి ఏమైనా కోరుకుంటుందా ఇవన్నీ? దానికి ఏమైనా కోరిక ఉందా? So we cannot expect that dead matter in itself ultimately will have a desire or volition that will be the cause for this material world. సో ఈ విధంగా చూస్తే జడ పదార్థం అదే ఈ కార్యం చేస్తుంది, అదే స్వతహాగా పనిచేస్తుంది, దానివల్లనే జడ పదార్థం వల్లనే మొత్తం ప్రపంచం అంతా సృష్టించబడి అని చెప్పడం అర్థం లేని విషయం. So ultimately there has to be a living entity who is responsible for actions which are being performed. Dead matter cannot be the responsible cause. They can be one of the cause. They cannot be the responsible cause. అందుకే చివరికి ఒక జీవి, చైతన్యం గల జీవి ఉండాల్సిందే ఏదైనా కార్యం జరగాలంటే. ఎందుకంటే జడ పదార్థం ఏ కార్యం చేయలేదు. అది ఒక కారణం ఉండొచ్చు ఆ పని జరగడానికి, కానీ పూర్తిగా బాధ్యతాయుతమైన కారణం ఒక జీవి అనేది ఉండాలి. If I beat someone with a stick, the stick is also the cause of the person's being beaten. ఒక ఉదాహరణకు నేను కర్రతో ఒకరిని కొడితే ఆ వ్యక్తికి దెబ్బలు పడుతున్నాయంటే దానికి కారణం కర్ర కూడా ఉండదు, కర్ర కూడా ఒక కారణం.
దెబ్బపడడానికి. If that stick had not been there, that person would not have experienced that suffering. ఒకవేళ కర్రనే లేకపోతే అప్పుడు ఆ వ్యక్తి కూడా దెబ్బలు పడవు, బాధ అనేది ఉండదు. But can we hold the stick to be responsible for that man's suffering? అప్పుడు దెబ్బలు పడడం వల్ల ఆ వ్యక్తి బాధపడుతున్నాడని కర్రకి మనము దోషిగా చెప్తామా? అంటే కర్ర వల్లనే జరిగింది అనేసి So చెప్తామా? I beat someone and then someone, why you are beating? I am not beating, stick is beating. సో ఒకవేళ నేను కొడితే ఒకవేళ అడిగితే ఎందుకు మీరు కొడుతున్నారంటే నేను కొడతలే కర్ర కొడుతుంది కదా అని చెప్తే అది ఏమైనా అర్థం ఉందా? So in similar way, we cannot hold the material nature to be responsible for suffering or this in the ultimate issue. అదే విధంగా ఈ భౌతిక ప్రకృతియే అన్ని ఏదైతే కార్యాలు జరుగుతున్నాయో దానికి పూర్తిగా భౌతిక ప్రకృతియే బాధ్యత వహిస్తుందని చెప్పడం అర్థం లేని విషయం. So then God must be responsible because He is the supreme controller. So He must be asking this prakriti, this material nature. And Krishna says also in Bhagavad Gita, Mayadhyakshena prakriti suyate se characharam hetuna anena konte jagat viparivartate. Then He must be responsible. It is His working, it is His desire. He is asking material nature to create the action and to give miseries. So He must be responsible. అప్పుడు భౌతిక ప్రకృతి బాధ్యత లేకపోతే అప్పుడు చివరికి భగవంతుడే బాధ్యత వహించాలి. ఎందుకంటే కృష్ణుడు స్వయంగా చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో, ఈ ప్రకృతి అంతా నా యొక్క అధ్యక్షణంలో నా యొక్క నియంత్రణలో పనిచేస్తుంది. సో ఆయనే ప్రకృతికి చెప్తున్నాడు ఈ విధంగా పనిచే, ఈ విధంగా వీళ్ళందరికీ దుఃఖం ఇవ్వు అని. అందుకే ఆయనే బాధ్యత దీనికి అని చెప్పాలి. But in Bhagavad Gita, Lord Krishna clearly says, Na datte kasachid papam nachaiva sukritam vibhum ajnanena avritam jnanam tena muhyanti jantavaha. That I am not ultimately na datte kasachid papam nachaiva sukritam, nor the sinful activities nor the pious activities. I am not the responsible cause for this. Ajnanena avritam jnanam. What is the responsible cause? Ajnanena avritam. When the knowledge of the soul becomes covered by ajnana, tena muhyanti jantava. The living entity becomes bewildered. And because of that, he performs these actions. I am not inspiring or initiating someone to do wrong action. కృష్ణుడు స్పష్టంగా భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, భౌతిక ప్రకృతిలో ఏవైతే జరుగుతున్నాయో దానికి నేను కారణం కాదు అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. కారణం ఏంటి? బద్ధజీవి యొక్క అసలైన జ్ఞానం ఎప్పుడైతే అజ్ఞానం చేత ఆవరించబడిందో, కప్పివేయబడిందో, దానివల్ల ఆ జీవి చెడు పని చేస్తుంది, పాపం చేస్తుంది. దానికి నేను కారణం కాదని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. సో ఫర్ ఎనీథింగ్ టు హ్యాపన్, యాక్చువల్లీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాజెస్ రెస్పాన్సిబుల్. ఏదైనా పని జరుగుతుందంటే దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. లార్డ్ కృష్ణ టాక్స్ అబౌట్ 5 causes ఆఫ్ యాక్షన్. కృష్ణుడు 5 రకాల కారణాల గురించి చెప్తున్నారు భగవద్గీతలో. వాట్ ఆర్ దోస్ 5 causes Krishna enumerates in the 18th chapter? 18వ అధ్యాయంలో ఆ 5 కారణాలు ఏంటి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు? What is the shloka? Panchaitani mahabaho karanani nibodhame. There are 5 causes of action. 5 రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. అధిష్ఠానం తథా కర్త కరణం చ పృథక్ విదం వివిధైశ్చ తథా చేష్ట దైవం చైవాత్ర పంచమం. సో కృష్ణ ఎన్యూమరేట్స్ 5 causes behind action. సో కృష్ణుడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 5 కారణాలు చెప్తున్నారు ఒక కార్యం జరగాలంటే. అధిష్ఠానం, this body, tatha karta, that soul in that body, adhishthanam tatha karta, karanam, the sense organs. అధిష్టానం ఈ శరీరం, తథా కర్త, కర్త అంటే ఆత్మ, తర్వాత ఇంద్రియాలు. అధిష్టానం తథా కర్త కరణం చ పృథక్ విధం, డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ద సెన్స్ ఆర్గన్స్. అంటే రకరకాల ఇంద్రియాలు. వివిధైశ్చ చేష్ట, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సటల్ ఎనర్జీస్ విచ్ మూవ్ ద ఆర్గన్స్. తర్వాత రకరకాల సూక్ష్మ శక్తులు ఏవైతే ఈ ఈ శక్తి వల్ల ఇంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయో. దైవం చైవాత్ర పంచమం. అండ్ దైవం, ద సూపర్ సోల్,
These are the five causes behind any action. తర్వాత పరమాత్మ. సో ఈ 5 కారణాలు ఉంటాయి ఏవైనా కర్మ జరగాలంటే, కార్యం జరగాలంటే. तो तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः. But one who thinks only the Atma is the performer, he is in ignorance. కానీ ఎవరైతే కేవలం ఆత్మయే కర్త అని అనుకుంటున్నారో ఆయన అజ్ఞానంలో ఉన్నాడు. So all these five are responsible causes for any action. ఇవన్నీ 5 కారణాలు ఏదైనా కార్యం జరగాలంటే. But who should suffer the reaction out of these five is the Atma, the soul. సో ఈ కర్మ జరిగింది, దాని యొక్క ప్రతిఫలం ఎవరు అనుభవించాలి? ఆత్మ. Because he is the responsible cause. Others are only facilitating, but it is ultimately the initiation happened because of the desire of the soul. That is the beginning point. Therefore, the soul is responsible for the suffering and happiness which he obtains. సో ఈ 5 కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ దాంట్లో ముఖ్య కారణం ఆత్మ. ఎందుకంటే ఆత్మ యొక్క కోరిక వల్లనే ఆ యొక్క కార్యం మొదలైంది, కాబట్టి దానికి ప్రతిఫలము ఆత్మనే అనుభవిస్తుంది. ఆత్మ ముఖ్యమైన కారణం. And then in another verse in Bhagavad Gita, what Krishna says, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां हेतु पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते. So material nature, karya karana, the material nature is the cause for the effect which is being produced, but soul is responsible ultimately for its happiness and distress. సో ఏదైనా పని జరుగుతుందంటే దానికి కారణం భౌతిక ప్రకృతి అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రకృతి వల్ల పనిచేస్తుంది. కానీ దాని యొక్క ప్రతిఫలం సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ అనుభవించడం అది ఆత్మ అనుభవిస్తుంది. సో why we have come to this material world in contact with material nature? Who is responsible ultimately for this? సో ఇప్పుడు ఎందుకు మనం ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాము? ఎవరు దీనికి బాధ్యత వహిస్తారు? దేని కారణం ఇది? So that cause is misuse of our independence. That is the root cause of souls coming to this material world. సో ముఖ్య కారణము మన యొక్క స్వాతంత్ర్యాన్ని పరచడము. అందుకే ఈ యొక్క ఆత్మ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో బంధింపబడింది. It was not that the God forced us without any reason to come here. భగవంతుడు ఏ కారణం లేకుండా బలవంతంగా మనల్ని బద్ధస్థితిలో పెట్టారని కాదు. So therefore God cannot be held responsible for our sufferings or evil in this world. అందుకే మన యొక్క బాధ దుఃఖం కోసం భగవంతుడు బాధ్యత వహించరు. And when we are in this world, in the human body, then again misusing this small independence, we desire to associate with one particular material nature. తర్వాత ఈ యొక్క ప్రత్యేకంగా మానవ శరీరంలో ఉంటూ కూడా మనము ప్రత్యేకమైన ఏదైనా భౌతిక శక్తితో అంటే ఏదైనా స్వభావంతో మనము సాంగత్యం కావాలని కోరుకుంటాము. This is called swabhava. That is, the soul is pure, but now it is impure because it is under the influence of three modes, and by that effect of influence of three modes and misuse of our independence combined together, then we perform action. So action is performed by conditioned soul, the soul which is under the influence of modes. So that is the doer. సో ఇది స్వభావం. ఇప్పుడు మన యొక్క స్వాతంత్రం దుర్వినియోగపరిస్తే అప్పుడు మనం ఈ బద్ధస్థితిలో వచ్చాము. ఇందులో త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉంటూ ఈ రెండు యొక్క కలయిక వల్ల కార్యం అనేది జరుగుతుంది. సో బద్ధ జీవి వల్లనే ఒక కర్మ అని చేయబడుతుంది బద్ధస్థితిలో. Pure soul is not the ultimate responsible cause, because in its pure condition, the soul is not attracted to associate with material nature. So the soul in its pure condition cannot be said to be the doer of material activities. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడైతే విశుద్ధ స్థాయిలో ఉందో అప్పుడు అది ఏదైనా కర్మ చేస్తుందని మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే దానికి భౌతిక ప్రకృతి వల్ల ఎటువంటి ఆకర్షణ లేదు, దీంతో సాంగత్యం పెట్టుకోవాలని ఏ విధంగా కోరిక లేదు. కాబట్టి బద్ధ స్థితిలోనే బద్ధ జీవి మాత్రమే కార్యం చేస్తుంది, విశుద్ధ ఆత్మ చేస్తలేదు. God has
no attraction for this material world, its actions. So therefore, na me karmani limpanti, na me karma phale sridha. So he has nothing. So he cannot be held responsible for evil or suffering or happiness. Though his approval is required, but he is not responsible for it. భగవంతుడికి భౌతిక ప్రకృతి యొక్క కార్యకలాపాలు, భౌతిక ప్రకృతితో ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు. కాబట్టి ఇందులో ఏదైనా చెడు జరుగుతుందో, మనకు దుఃఖం వస్తుందో, దానికి భగవంతుడు కారణమని మనం చెప్పలేం. తర్వాత ఏదైనా కార్యం జరగాలంటే ఆయన అనుమతి లేకుండా అది జరగదు. Actually, he is the most important cause, sarva karana karanam, but he is not responsible for the sufferings and happiness of the jiva. ఆయన ముఖ్య కారణం, సర్వకారణ కారణం అతనే. కానీ ఇక్కడ బద్ధజీవులు దుఃఖం అనుభవిస్తున్నారంటే దానికి ఆయన బాధ్యత వహించారు. Like a judge, for a person being hanged, judge is his judgment and judge's role was pivotal. Without that, the person would never be hanged. Pivotal means of primary importance. ఉదాహరణకు జడ్జ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా నేరస్తుడు ఉన్నాడు, ఆయనకి శిక్ష వహించాలంటే, ఉరి శిక్ష వహించాలంటే అది దానికి జడ్జ్ కారణం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన లేకుండా ఆయనకు ఆ శిక్ష రాదు. But can we hold judge to be responsible? Oh, you are responsible for this person's suffering. No, he is not responsible. He is a very important cause, but he is not responsible cause. ఇప్పుడు ఆ యొక్క నేరస్తుడికి ఆ శిక్ష జరుగుతుందంటే జడ్జి కారణం అని చెప్పొచ్చా? లేదు, ఆయన బాధ్యత వహిస్తాడు, ఆయన కారణం కాదు. కానీ అక్కడ ఆయన ముఖ్య కారణం కూడా, ఎందుకంటే ఆయన వల్లనే ఆయన శిక్ష వస్తుంది. And material nature cannot be also the cause, because material nature is dead. It needs always somebody to direct it. తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రకృతి కూడా కారణం కాదు, ఎందుకంటే అది జడ పదార్థం. అది పని చేయాలంటే ఎవరు దాని వెనకాల ఉండాల్సిందే. So this is the mystery, that actually Atma is doing. Ultimately responsible is Atma, but presently this Atma misused its independence, but now it is very much influenced by these workings of modes, which is together, they are doing all these actions. సో ఇది ఇక్కడ రహస్యం. ఆత్మ కార్యం చేస్తుంది. ఆత్మ బద్ధజీవి ఈ యొక్క స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం వల్ల ఈ త్రిగుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉంటూ దానివల్ల ఈ యొక్క కర్మ జరుగుతుంది. So first we have to stop misusing our independence. That is the step number 1. అందుకే మొట్టమొదట మనము మన యొక్క స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. Because that is the దురుపయోగం చేయకూడదు. that was the step number 1, how our fall started. ఎందుకంటే దానివల్లనే మనం మొట్టమొదటిసారి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పడిపోయాం. But just by that we cannot free ourselves. కానీ దాంతోనే మనం మనల్ని ముక్తులుగా చేయలేం. Like a person, by his own will, he jumps into river or ocean. ఉదాహరణ, ఒక వ్యక్తి ఆయన యొక్క కోరికతోనే ఆయన నదిలో దూకాడు, లేకపోతే సముద్రంలో దూకాడు. So when he is drowning, just by his wish, okay, I did mistake, okay. By just that wish, he will not come out of the water. సో ఆ నీళ్ళలో దూకిన తర్వాత, సముద్రంలో దూకిన తర్వాత ఆయన మునిగిపోతున్నప్పుడు, అయ్యో నేను తప్పు చేశాను, సరే ఇప్పుడు నేను బయట రావాలని కోరుకుంటే మాత్రం ఆయన బయట రాలేడు. Till he jumped, he was free of the laws governing the water. He was free of that. The water has no jurisdiction on that person. ఆయన దూకక ముందు నీళ్ళలో ఏవైతే నియమాలు పనిచేస్తున్నాయో అవి ఆయన మీద పనిచేస్తాయి, ఆయన బయట ఉన్నాడు. But moment he jumped, now he lost his independence. Now he put himself under the control of water. ఎప్పుడైతే ఆయన దూకాడో అప్పుడు ఆయన స్వాతంత్రం ఆయన కోల్పోయాడు. పూర్తిగా నీళ్ళ యొక్క ప్రభావంలో ఆయన ఉండిపోయాడు అక్కడ. So we had that independence which actually was given to us to serve Krishna. So in that sense, that independence we had simply to serve Krishna. But when we misuse that independence, then we lost independence altogether and we came under the grip of Maya. అందుకే వాస్తవంగా మనకు ఆ స్వాతంత్రం ఇవ్వబడింది కేవలం కృష్ణుడికి సేవ చేయడానికి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ స్వాతంత్రాన్ని మనం దురుపయోగం చేస్తామో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రభావంలో పడిపోయాం.
So now, when we have lost this independence, Maya has, now we are in control of Maya. So just by desiring, okay, I am fed up, let me go out of Maya. Just by that desiring, we will not go out of Maya now. సో మన స్వాతంత్రాన్ని మనం దురుపయోగం చేసాం. ఇప్పుడు మాయ యొక్క పట్టులో ఉన్నాం, బంధనంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనము పశ్చాత్తాపం పొంది, లేదు నేను తప్పు చేశాను, ఇప్పుడు దీని నుంచి బయటపడాలని కోరికతో మాత్రం మనం బయటపడలేం. Because Maya is controlled by Krishna. So now Krishna has to be satisfied. Okay, really, are you serious enough to come back? Then he will ask Maya potential, okay, free him. ఎందుకంటే ఈ మాయాశక్తి అనేది కృష్ణుడి యొక్క నియంత్రణలో ఉంది. సో కృష్ణుడు మనతో సంతృప్తి పొందాలి. కృష్ణుడు ఆయనకు నమ్మకం రావాలి. నిజంగా నువ్వు బయటికి రావాలని కోరికతో ఉన్నావు, ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క అనుమతి ఉంటే అప్పుడు బయటకు వస్తాం. ఓకే, అండ్ టైమ్ ఇస్ అప్. మోర్ టుమారో. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్? ఏమైనా ప్రశ్నలు? When we will realize, that is called Jivan Mukta condition. మనం కర్త కాదని, Question. మనం పూర్తిగా ఎప్పుడు ఇది అర్థం చేసుకుంటాము. సో సమాధానం ఎప్పుడే ఆ యొక్క స్థాయిని జీవన్ ముక్త స్థాయి అంటారు. Then Prabhu asked, does it happen gradually? అది క్రమక్రమంగా జరుగుతుందా ఆ స్థాయికి రావడం అనేది? Yes, bhavet kramaha. Gradually it happens. The purification, as it happens stage by stage, then it happens. Gradually we dissociate ourselves. By the process of surrendering, in the proportion we surrender to Krishna, Daiviyesha Gunamayi Maya Dhritya Mameva Ye Prapadyante Maya Metam Tarantite. So then Krishna gradually frees us from these effects of Maya. So when we are completely free from the effect of Maya, in the sense we are still in the body, we are still in this world, so some influence is there, but we are like in Maya but not in Maya. We are in the material world but we are not, we have dissociated ourselves. No more desire to enjoy this world and all desire to serve the Lord. Therefore this Maya stops influencing us, though still we are within its jurisdiction, but we are able to simultaneously act independent of this material nature also. అవును, ఇది క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది. అంటే ఎంత మనం కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందుతామో అంత కృష్ణుడు మనల్ని మాయ నుంచి ఆ బంధనం నుంచి బయట తీస్తూ ఉంటారు. సో ఇది క్రమక్రమంగా జరుగుతుంది. సో చివరికి ఆ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందంటే, మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా, ఈ శరీరంలో ఉన్నా కూడా మాయ యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉండదు. అంటే మన యొక్క కోరిక కేవలం కృష్ణుడి యొక్క సేవ చేయాలని ఉంటుంది, అనుభవించాలని ఉండదు. కాబట్టి మా యొక్క ప్రభావం శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ మా యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉండదు. Yeah, at that time, suppose I am still in the body and mind is also there, material mind is also there with me. So because of that remnants of the karma phal, mind will have its working, something, some desire will also be coming, something. But the simultaneous, the pure soul is also fully now awakened. So it can differentiate immediately. Oh, this is mind is just, I have nothing to do with this. So it doesn't get affected by that. సో అప్పుడు ఆ స్థాయిలో నిజంగా మనం అది మనకు అనిపిస్తుందా నేను పనిచేస్తలే, నేను కడతా కాదని? అవును, అలా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడు మనతో మన భౌతికమైన మనస్సు కూడా మనతోనే ఉంది. సో ఎందుకంటే ఇంతకు పూర్వం మనం చేసిన కర్మ యొక్క ప్రభావం వల్ల మనస్సుకి రకరకాల ఆలోచనలు వస్తాయి. కానీ వెంటనే ఆత్మ పూర్తిగా విశుద్ధ స్థాయిలో ఉంది కాబట్టి అది గుర్తిస్తుంది, లేదు ఇది నా కోరిక కాదు, మనస్సు అలా చెప్తుంది కాబట్టి అది వెంటనే దాన్ని నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంది. దానికి అర్థమవుతుంది. Yes. So in conclusion, to understand that verse Prakrite Kriyamanani, so the conditioned soul is the doer, right? The pure soul has not got anything to do with this material world, but the conditioned soul, what the verse is saying, that the conditioned soul is falsely thinking he is doing, or it no, is soul is falsely thinking he is the doing. pure soul is thinking. Yes. Okay.
So Prakritéhe kriyamanani, actions which are actually being performed by Prakriti, not only by Prakriti, there are 5 factors. But one who thinks tasyeva sati kartaram, oh, soul is only doing this action, that is wrong. Soul, under the influence of this thing, is doing the action. Okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.